Ang video na ito ay nandog sa inyo ng scdkey.com. So guys, after nyo mag-build, tapos naghahanap kayo ng murang Microsoft Windows Digital License, it's a legit copy, genuine, dito lang po sa scdkey.com. So I'll put the link in the video description. Nasa $15 lang yan. Kung gusto nyo makakuha ng 10% discount, type nyo lang po itong coupon code na ibibigay ko sa inyo. It's XTNC. So, XTNC. So, makakakuha po kayo ng 10% off. So, yan guys, makikita nyo na successful po yung code na tinype po natin. Magkano na lang yan? $13.29. So, na around yan, compute po natin. 677, round off na lang natin guys, 678 pesos na lang yan guys. So, sobrang mura, super legit. Dito po ako bumibili. If you're purchasing, you can use your PayMaya or GCash. Yan po ang ginagamit ko as a payment method. Alright, so maraming salamat scdkey.com sa pag-sponsor ng video. Link in the video description yung website nila. So back to the video. Alright guys, so what's up? Action here, back at it again with another build. Guys, today is ito na yung part 2 na gagawin ko for another TUF Gaming build or setup. Kung di nyo pa napapanood yung part 1, yun po yung nag-unboxing ako. You can watch na lang yung video right here. And magbe-benchmark din ako ngayon. Siguro sa build is, gagawin ko na lang is yung time-lapse na, yung bibilisan ko na lang. So makikita nyo paano ko siya i-build. Yung case guys, binaba ko na. Ang laki kasi nung kakainin sa mesa eh. So that's the GT 501 na TUF Gaming. So yung total build na to guys is around nasa 70,000. So yung build lang. Pag sa may mga gaming gear is abot po siya ng mga kasi yung gaming gear is nasa 30 plus thousand. All in all, pag tinotal mo lahat is aabot po siya ng 100,000 plus. Yun nga, nagkabit kasi kami ng tatlong SSD which is yung 250 yung capacity. This is the Tforce TUF na Delta RGB. Ito yung Delta S which is yung gumagamit po ng 12 volts na RGB. If ever man gagaya nyo to or nagkakat kayo ng cost, gawin nyo lang is kumuha kayo ng isa nito, tapos mag-isa kayo ng hard drive, kuha kayo ng hard drive. Kasi ngayon, hindi ako magkakabit ng hard drive. For the RAM naman, ikakabit namin yung Delta RGB na RAM, which is 16GB, dalawang kit yung gagamitin namin. So, lahat ng RAM slot ng TUF Gaming X570 plus wifi is malalagyan. Okay? For example, hindi naman kailangan yung 32GB is 16GB lang. For gaming is enough na. Siguro, for 70,000 siguro, around mga 60,000 lang. So yun, mamaya guys, makita nyo yung benchmark, real-time benchmark. Power consumption, magkano yung consume nitong system unit, makikita nyo yun dito sa magbe-benchmark tayo mamaya. Thermals ng case, makikita nyo yung thermals ng Ryzen processor 3600X and yung GPU, TUF Gaming na GeForce GTX 1660 Super. So yeah, so without further ado, so build ko muna, time-lapse build na lang. So after nun, benchmark na tayo. Alright guys, so yan, nasetup ko na yung PC dito sa may desktop. Guys, itong ilaw dito and sa monitor, galing yan sa dun sa tatlong SSD. Baka isipin nyo backbleed or something na umiilaw. Cinebench R20 muna tayo for the score. First run ko is nag-score siya ng 3414. So now, mag-test ako ng Cinebench R20. Sinetup ko na rin dito yung power consumption. Yung mamaya makikita nyo, tingin-tingin na lang kayo dyan for the power consumption. Yan, namatay tuloy. Ayan, so skip ko na to guys. Yan guys, malapit na. Alright, so nga pala guys, sinet ko to XMP profile. So naka enable po siya. So this is the second test, 3672 yung score ngayon. Okay, so yung first test ko is siya 3414. Yung maximum ng temperature is 85 degrees Celsius. So, ang average is nasa 64.6. Hindi ko gagalawin yung system. So, this is idle. Naka-idle po siya. Let's check yung power draw, yung power consumption. So, ngayon is nasa 90 watts. Ayan, nagna 91,
Ayan, naglalaro na po siya 89, ganun. So, let's check na lang guys pa nagbabrowsing tayo. Okay. Action C. Apply sa YouTube channel ko. Guys, ayan. Makikita nyo, medyo maliwanag ba? Ayan. So, 105, 106, Facebook. Ano ba? Twitter. Yung mga ganyan. At siya yung isang video, yung bago kong video, 113, 119, so 97. Ayan po yung ano guys, ayan po yung power consumption. Nag-aanap siya ng 90, 97, yun, 116, 119 kanina. So, that's for the power consumption. So, gaming benchmark na tayo. Alright guys, so first game na tatest natin is yung Far Cry 5 New Dawn. So, check natin video settings. So, I'm gonna test yung resolution, 1080p. Tapos, set natin to, wait lang. Advanced settings natin, VSync is off, yes. Quality is ultra natin. Ayan, so, wait, okay. So, let's test na yung built-in benchmark ni Far Cry 5 New Dawn. So, this is the built-in benchmark of Far Cry 5. So, first game na itatest natin. Today yan guys, tingin-tingin lang kayo dito and yung power consumption. So currently average frames per second is nasa 75, current is nasa nag-80, 99 yan. For the CPU temperature, nagba-bump na po siya ng 70 degrees Celsius at 33 or 37 rather yung load. Ayan. So GPU GTX 1660 Super, 60 degrees Celsius na po yung temperature at 90 and 80 percent load. Alright. Wow, ganda. Sobrang ganda ng detail. Yan, 78 average FPS. For the power consumption, nasa 268 na, 269. Ayan, so sobrang ganda. Ang ganda ng laro na to. Ang ganda ng detail ng laro na to. Ayan. And of course, yung monitor guys, sobrang ganda. I did nga pala guys, yung enable ko yung adapted sync. Ayan, para ano po yung screen tearing, ma-eliminate po yung screen tearing. Tapos yung this monitor is ano po siya, supported po siya yun, G-Sync compatible. Naka-enable din po sa NVIDIA control panel. Ayan, so that's for the benchmark ng Far Cry 5 New Dawn. Next game is Tom Clancy's The Division 2. Graphics quality is set to ultra. So check natin guys. Wait, VSync is off natin. This is 1080p na guys. 1080p, yes, okay. Game is supported po ng HDR and that's the monitor. HDR supported. So back natin. Then na-save na po yun. Okay, so yung spy niyan. Headshot. Deads ka ngayon, man. Average FPS is 60, 259 for the power consumption, 65 temp for the GPU, then 62 for the Ryzen 5. Boost siya ng 4.2 GHz. Nice. Taas ang sensitivity ko eh. And guys, that's for the benchmark ng So, bali, ko na yung checkpoint dito. Next game na tayo. Baka ma-addict ako dito. Alright guys, next game is Shadow of the Tomb Raider. Display graphics. On natin yung DirectX X12. 1080p lang. Let's check lang guys. VSync is off. Ultra settings natin. Highest yan. So, rest tayo benchmark. As you can see guys, average FPS is 57. Current nasa 58. And nagsa 60 po siya. So, for the temperature Bisaya. For the temperature ng GPU, 65 na po siya ngayon as 98 load. So this is
highest preset po ng game. So yan, Ryzen 5, yung ano po niya is 62 yung temp. So currently nagbo-boost po siya ng 4.2 GHz yung PBO niya. Ayan. So power consumption is nasa 264, 265. Ayan. So for the built-in benchmark ng Shadow of the Tomb Raider. Ayan guys. So 56 ngayon yung average. 48, 49. This is 1080p guys. And so yeah, that's for the built-in benchmark na Shadow of the Tomb Raider. Next game is GTA 5. Sinet ko to guys, 1080p reso, then very high yung mga quality. Okay, so yan. Natin nyo. Alright, start tayo ng benchmark. Alright guys, so dito na tayo sa GTA 5 built-in benchmark. So ito po yung sa jet. Mamaya guys, yung sa sasakyan, makikita nyo. So currently, average FPS is 107. And so this is ano guys, high quality preset. So naka very high po siya pala, very high. And so 254 for the power consumption. Yung temperature ng GPU 60. For the Ryzen 5 is nag 70 siya kanina guys. Currently is nata 65, 66 ayun. So current FPS is 144, nagwa 150 kanina. Ayan, so power consumption 259 pala, 254 for 257. Ayan. So 1080p reso, very high quality yung sinet ko kanina sa settings. Okay. So let's check. 107 average FPS. So yeah, boom. Yun, nag-drop yung frame to 106 FPS. Alright, so average is 107. Yeah. Next game is PUBG. Borderless, windowed, full screen natin. 1080p lang tayo. So 1080p, ayan. Check natin. Yes, ultra. Set natin to ultra. Then disable, yes, VSync. And yeah, foliage. So ano lang natin to guys. Low lang natin to. Then apply. Uy, shit. Average is 122. Oh man, deads kagad ako. Yeah, expected na tayo guys. So average is 119. So ito guys, papatagalin ko to kasi ito yung malakas ng GPU temperature. So currently ngayon is yung nasa 64 degrees Celsius at 98% load. So sa Ryzen naman nagsa 70 siya. Yun, current is na 66, 68, 67. And power consumption is 259. And average is 218. Current is 102 frames per second. Ayan, nag-65 na po yung GPU guys. Matay kagad ako dun. Oh man. Yung PC po is nakalagay po yung dalawang side panel. May tatlong fan po dun sa harap. Tapos meron po siyang 140mm na exhaust sa rear. Okay? Ayan, yung temperature guys, pumapalo na po ng 66 na nakita ko kanina. Max temperature ng GPU. Ayan, 66 na po pa siya. Naglalaro siya 65, 66, ayan. Ryzen 5, nag-boost po siya ng 4.2 GHz, ayan. 4.225. Kanina nakita ko. Okay talaga yung precision boost overdrive. By default guys, hindi ko siya in-enable. Naka-default lang yan. Base clock ng Ryzen 5 is 3.8 ba? Yung 3600X. Yes guys, 3.8 ata. And boost niya is 4.4. Average is 115. Patagalin ko lang guys 115 FPS, tapos 66 na yung temperature for the GPU. So let's do check lang guys kung yung EC67 natin to. So 66 is guys, okay po yung temperature, performance. This is a triple fan design for the TUF Gaming GTX 1660 Super. Ayan. So patagalin na lang natin. So current yung power consumption is 255 to 58. Na-maintain ng card na 66 degrees Celsius. 113. So this is guys, ultra preset for 1080p. And so kung gusto niyo maglaro ng 144Hz dito,
timplahin nyo na lang yun guys, yung resolution. So gawin nyo na lang mga medium or high settings para ma-maintain nyo yung 144 Hz or frames per second. So ngayon kasi is 112 average lang for the FPS. So yun na lang tip ko sa inyo. Timplahin nyo na lang yung sa video settings. Kanina kasi naka-ultra to eh. So I think guys, may maintain ng card ng 66 degrees Celsius. So I think hanggang dito na lang yung benchmark for the PUBG 1080p at ultra preset. Ayan, PUBG po. So 66 degrees Celsius for average is 111 frames per second. Okay, next game tayo. Alright guys, next game is CSGO. So ito yung resolution 1080p, very high, times 18, times 8 pala, times 18 tuloy. Sige, times 16. 1080p lang guys ha. Play changes, let's play. Ay lang. So yun. Di ko na tumahan shot. Patay. Got you. 246 average, 62 temperature. Got you. Again, sarap ng mouse. Tsaka yung keyboard guys, sobrang sarap. Okay. Kala mo kuha ako yun sa double doors. What the fuck? Yun lang. Tinetest ko lang guys 1440p reso sa CSGO. Ayun, nagtaas yung temperature. Kanina 62 lang. Pang ibon lang tayo ngayon. Akin ka boy. Patay ko pa yun. 1440p reso, 202 average. Kanina is nasa alam mo yung kanina 247. Yun lang. Yan guys, tinasting ko lang yung 1440p sa sa tawag ito sa CSGO para makita nyo. 206 yun, nakita ko average. Tumaas yung temp ng kanina 62 lang from 1080p yan, ng reso. So 65 lang yan. Okay, change game tayo. Alright guys, Apex Legends, yung next game. I will try muna guys yung sa reso ng 1080. Check natin mamaya, second game siguro iho 1440p para magkaroon kayo ng idea. So ito yung settings na high, tapos times 8 lang muna natin to. Then 4GB na okay, apply. Uy. $98 frames. Okay. Frames per second average 65, 71 sa CPU, 65 sa GPU guys. 268 yung power consumption. Teka. This is 1080p. Mamaya guys, try natin sa 1440p. 99. Okay, okay yan. 100 FPS. Current is 142, 20. Okay. Ayun lang. Wala akong shield, man. Wala akong shield.
M64, 63 sa Ryzen 5. Alright guys, eliminated na. Let's try naman 1440p for the second. 1440p reso. Tas lang natin kasi curious lang ako. $80 frames per second. $93 average. 96. Mali na ako dito. Ay, shit! Yun lang. Alright guys, di ko na itutuloy. Nakita na naman yan. Expected lang tayo. Tanga! Re-recover ako. Recover niyo ako. Huwag niyo ako recover. Kaya tamad ako maglaro. 98 guys. 98 frames per second average for 1440p reso. Ayan. So, yung native reso kasi ng monitor VG27AQ is 1440p. Ayan guys, niretrieve ako. This is my first time laruin tong game na to. Isa rin sa pinakamahal na game na nabili ko. So skip ko na to. Graphics settings. Yan, high natin guys. Okay, so try natin multiplayer guys kasi first time ko lalaro. Quick play lang natin dahil wala pa akong idea dito. Ay galing guys, so makikita mo pag may naka Xbox ata or PS4 tapos may mga naka PC. Galing. Pinag-isa na nila yung server. Wala pa akong idea dito. Uy, nice. Wait lang. Set natin yung benchmark. Okay. So, 89 average. Wala akong makitang kalaban. Yun lang. That's agad. Hindi ko pa alam kung sino yung kalaban o paano may spot eh. 92 guys, average. 255 na power consumption, then 63-64 volts GPU. First kill ko ba yun? Oh man, shit. Lagi ako patay. Pangit pala nung barrel na napili ko. Ang ganda ng graphics, shit. Sorry sa mga pabigat ako. 100 frames per second guys, 122 ngayon. 65 temp GPU, then 65. Parehas sa CPU. Matay yan. Yun, nakapatay ako. Yeah, boy. F. Yan. Biling pala baril ko. Lagot kayo sa akin. Ayun. Ano ko ngayon? Saan na yun? Ay lang. Nasa likod ka pala. Enjoy ako. Ang ganda ng graphics guys. Sulit yung pera na binili ko. Ano nangyari? May perks ba yun? Galing. Oh shit, dead sa naman. Tapusin na ko na lang yung game na to guys para headshot. Nice, na-headshot ko yun. 264 yung power consumption guys. 103 average. Ganda ng game guys. Okay guys, defeat kami. Defeat. Talo ka agad. So average is 104 guys, frames per second for the GTX 1660 Super TUF. Then Ryzen 5 3600X. Ay pangalan ako. Ilang kills ko? Uy, 5. Naka 5 pa ako nun. Deaths ko dami, 13. Ilang muna. Siguro ito na yung pinaka-last game na laruin ko. Nag-enjoy ako dun sa game guys, especially dun sa CSGO. Sarap laruin ng mga gaming peripherals niya. For the mouse is yung M3.
For the keyboard is yung K7. Tsaka hindi siya ganun kaingay guys, yung K7. Tapos for the H7 naman, okay yung tunog, rinig yung footsteps. Tsaka komportable yung yung self-adjusted niya sa headband. Tapos yung mouse naman, komportable ako. Kanina nilalaro ko siya. Walang fatigue na nararamdaman dun sa game. Sarap, actually sarap niya hawakan eh. Yung grip style na ginamit ko dito guys is hybrid. Yun guys, for the monitor naman, yun, nakita naman kanina, sobrang linaw ng mga gameplay ko. Tapos, ang sinet ko lang na hertz kanina is 144 lang. CSGO, for the GPU sa CSGO, pwede nyong iset to 165 kasi overclockable tong monitor to 165 Hz. Sa game ng CSGO, pwede kayong mag-set to 165 Hz. Kasi tinest ko kanina, both 1440p and 1080p, pwede po siya. Ang ganda ng color reproduction. Meron pa siyang feature na ELMB sync para ma-eliminate po yung screen tearing at the same time, tapos yung ghosting. Ang ganda ng thermals ng case guys for the GT 501 TUF Gaming. Ayan, so ang lakas po ng hangin na binubuga nung sa front intake. So bali na siya, included na siya pag binili niyo yung case ito. Take note na lang guys, Shadow of the Tomb Raider gawin niyo na lang medium to high kasi kanina siya lang yung game na nakita ko na below 60. So 50 alatang average 50 frames per second. And nga pala yung sa Division 2 nasa nagsi-60 lang ata siya for the yung nakita ko kanina. So the rest okay, sobrang okay talaga. So above 60. Mag-enjoy kayo dun sa mga game nyo. Ayun. Magagawa nyo pa dito maliban sa gaming. So pwede po kayong mag-edit dito if po kaya yung mga Ryzen 7, mga ganun. Pwede mo mag-edit dito. Pasok siya sa budget editing setup or build. Streaming pwede rin kayo dito. Kaya po ng Ryzen 5 yun. Ryzen 5 has a 6 cores and 12 threads. So kaya-kaya po yun. Pwede rin kayo guys kung naghahanap kayo ng mga nag-aaral ng architect or mga engineer dyan, gumagamit kayo ng mga V-Ray, SketchUp, basta yung mga software na ginagamit for rendering. Pwede rin po dito. So if you're limited budget, mga around 60,000, mga ganun, pwede po to. So kung meron kayong ganung setup, full Asus TUF Gaming, ayan guys, you can check na lang. Yung full specification nilagay ko po sa description ng video, you may check na lang guys, lahat nyo. For example lang, hindi nyo makita or out of stock yung product na kung ano man lang dito, is you may check na lang kasi maraming partners si Asus TUF, yung TUF Gaming Alliance nila. Like Cooler Master, ayan, si DeepCool, marami ba basta sobrang dami. So may check it na lang para, di ba, uniform sila or kayo, may team or military team kayo na kulay is may accent na yellow. So yun lang, at mag-a-addict muna ako sa COD, Modern Warfare. So sobrang ganda ng guys, graphics ng COD. Ang araw ko dinownload yung file 128GB, ang laki ng file na Ayan. So there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako upload section, so like the video, subscribe, and I'll see you on my next gaming PC build. Bye bye.